In this video, pag-uusapan natin ang BPR or Balance Price Range. Okay? So this is also a way to entry. Okay? Bukod sa order block, bukod sa OTE, meron din tayong mga unicorn and meron din tayong BPR. No? So madami pa ways to enter a trade. You can also use breaker block na pag-uusapan pa natin sa mga ibang videos. Okay? So dito pag-uusapan natin is BPR. So same thing, okay? How to trade order blocks, no? Or how to trade the 2022 model ni ICT is you wait for a read, okay? A previous day high, previous day low, previous session high, previous day session low, okay? Basta lahat ng mga swing high and swing lows na alam natin, okay? So mga liquidities. So after ng raid, after ma-raid, okay, what will you look for is a market structure shift. Yes. Then sa kaso ng natin, okay, di ba, we only trade. Okay, pag ganyan makakita ka, hanap ka ng fair value gap dito, then you enter, or optimal trade entry, OTE, or you enter at the order block. Di ba yung order block dito? But sa kaso ng BPR, hanap ka ng fair value gap dito sa swing na to, hanap ka rin ng fair value gap dito sa swing na to. Okay, then pagdudugtungin mo sila, okay, then yun yung magiging entry mo. Okay, so enough with this, tara sa charts. Sorry. So dito, as you can see, we have a read. Okay, we have a read here. May read tayo dito. Okay. Yun, we have a read. After that, another read. Ayan. Yan. Okay. Liquidity grab. Then anong nangyari? Nagkaroon tayo ng napakagandang market structure shift dito. Yan. So after this market structure shift, okay, makikita nyo dito, meron tayong fair value gap dito. Yan ang kaliit. Yan. Kaliit. Yun. So hilahin lang natin. Extend lang natin. Okay. Saan sila nag-meet? Dito, no? Dito sa area na to. So we'll take that as our entry. Yan. Stop loss above. Siyempre target lang tayo. It's either 1:2. Okay, 1:2. 1:3. Hindi natin kailangan mag-catch ng malalaking move. Okay. So there's 1:3. Then we're good, no? We're good. 1:3 trade. Okay na. So ganun lang maghanap ng BPR. So vice versa. Yan. Ganun lang din gagawin nyo. Okay, ito yung fair value gap. So this will be your BPR. Okay, fair value gap. Doon sila nag-meet. Then you look for entry. Okay, entry ka dyan. Oh. 1:3. So ganun lang ang BPR. Sana may natutunan kayo. BPR, peace out.